geno mara nyako Ramogi ni riyo makare kendo in gikruok makare mar budho kodwa e cheno ni mar Migago kama wakelo ni weche manyien mowuok e pacho ka to gi pinje ma oko. Mokwongo owinjane mago ma wamiyo pek. Wamedo loso chenro manyalo ng'iyo wach pi mamuomoni e yo mosiko kendo e yo madwarore. Kendo nitiere omenda kata omuom ma wageno ni nyalo wuok kuom national government. Kaunti ma Migori ochako chenro mar reso ngima oganda ma koth medo rocho ngimagi e kaunti no, koth ma bende pod medo nyoro gwenge mathoth e pacho ka. Oganda duto nyisi mondo kaw kothi yiende nono e apise mag piny owacho mantiere machiegni kodgi ma gibiro pidho odiechieng' pidho yien ma en wuok tich ma juma manyien. Riwruok mar bisobe ma kopere e pacho ka ywak ni piny Kenya ochomo kama rach ahinya te wi osuru ma medore piny maru. In gi thuolo mar orote machok e namba marwa mar ote machok ma en 36000 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Jobisop ma kanisa ma kopere e pacho ka koro dwaro ni sirikal mondo chop singo duto mane gichiwo ne jo Kenya e kinde ma kampen motelo ne yiero maduong' ma higa mokadho. Kane gilose boma ma Nakuru, ne gikwayo sirikal mondo bed gi twak e wi kaka inyalo duoko piny nengo mamalo mar ngima. Ahinya gi ywago osuru mimede pacho ka piny maru, gino makoro chido chuny johala gi dhi nyime gi tijegi. Corruption in our society, both within the systems of leadership and among Kenyans, has been the most devastating sickness we continue to suffer from. Unfortunately, we don't seem resolved enough to truly and comprehensively rid ourselves of this great monster. We as church continue to call upon each Kenyan to commit himself or herself to eradicate this menace. The state of education in Kenya is a cause for concern. One of the critical issues aggravating this situation is the discoordinated and abrupt changes of policies and directives in the entire system, all in specific areas of education. The most recent is the government's change in providing university subsidies, specifically through loans, such as the Higher Education Loans Board, HELB. These changes have created barriers for economically disadvantaged students, hindering their ability to access higher education. We applaud all parties concerned for having heeded to the plea of Kenyans, religious leaders, and many other people of goodwill to come together and seek an amicable solution of their differences through dialogue in the ongoing bipartisan talks. This has given our country a lease of life and renewed hope for peaceful coexistence. Moreover, we believe that the spirit of dialogue can bring about greater progress in political, social stability and common purpose for the good of our nation. Apisa mag obila dhi nyime gi timo nonro e wach moro kama dichuo moro ma jegni 25 ma en japuonjre kar tiegruok ma tije lwedo bade ma Kisii wachore ni nonego osiepne ma jegni 22 kochuoye gi pala nyadinuoya odhiambo manyoro. Kano yango wach ni OCPD ma Kisii Central Isaac Kimwele owacho ni rawerano ma nyinge Steven Orego ma en jadak ma Kuria nowuok Migori koting'o pala nyaka alwora ma Jogo e Kisii e kama nonege nyakono. Ringre mosenindo mong'ere gi nying mar Lucy Boke nitiere kar kano ringre ma Kisii ka achich mar nekno to geng'ne tesendo bila ma Kisii. Kijana alikuwa anamfuata kutoka nyuma, lakini si hatukuwa tunajua kitu anafuata. Lucy akamwambia mimi sitaki kuongea na wewe, tulishaachana. Kila mtu afanye maneno yake. Kumbe kijana akamfuata. Mvua ikinyesha alikuwa tu amesimama hapa hataki kuenda. Tukamwambia si uende kama hataki kukuongelesha.
Akakataa, akasema siendi, acha tu nikae, ikifika 6 ndio niende. Sasa tukiwa kwa nyumba huko nyuma, Lucy akasikia kwenda haja ndogo. Msichana mwingine akamwambia, ukipita hivyo kuja unifungianishe hiyo mlango yangu ndio uniletee kifunguo ndio ukuje tupige story huko nyuma. Sasa ni kama time alikuja kufunga hiyo mlango, hiyo kijana akamsukuma wakaingia na yeye huko ndani. Sasa si tulisikia tu nduru. Kukuja tukapata huyo kijana amefunga mlango, tukashindwa kufungua. Sasa hiyo time yote tunangangana. From what we got is that this lady is an ex-girlfriend of the guy. So what happened is that when the police officers arrived, they found the body of that lady lying on the floor inside the house where that lady was residing. The body of the dead lady was collected and taken to Kisii Training and Referral Hospital. Jagoro Migago mar gedo mag apeyni Midusa Joseph Mbugwa owacho ni sirikal timo kinda neno notese mag penjo chope skunde kata obedo ni nitiere ng'ikruok matindo mikelo gi koth machwe gwenge mopogore. E gwenge ma pi ulo opong'o apeyni, Mbugwa owacho ni sirikal biro chopo tese skunde kitiyo gi ndek kalapapla. Mbugwa manotelo ne chenro mar pogo tese mag penj mag chemistry e sikunde ma Kikuyu e kaunti ma Kiambu omedo wacho ni e kinde ma koth biro dok piny, sirikal biro loso lalo kod apeyni duto ma koth oketho. Changamoto kubwa sana wakati huu kwa sehemu zingine ambazo barabara ziko na challenge kidogo, lakini kama serikali tunaendelea na kujaribu kuwashikilia kule ambapo madaraja imeharibika, kujaribu kufuata alternatives kule ambapo tunaweza pata diversion, kule ambapo hatuwezi. Serikali yenyewe imepeana hata utumizi wa mandege ndio wanafunzi waendelee na mtihani kwa njia ambayo inafaa. Lakini tunatarajia mvua ikipungua kule ambapo tumeathirika kwa barabara zetu na madaraja, tutajaribu kukarabati ndio tukifika muhula mwingine tuwe usafiri uko sawa. Gavana ma Migori Ochila Yako oyango ni piny owacho mar kaunti ma Migori oseketo kenge mar kedo kod midhiero mikelo kod koth mapek makoro medo kelo lal e kaunti no. Komedo ni e juma manyien gidhi chiwo kony ne jogo ma pi oula oserocho ngimagi. George Juma miyo waler kowuok e kaunti ma Migori. Koth mapek machwe e kaunti ma Migori pod medo kelo midhiero e kaunti ni. E seche ma piny owacho mar kaunti ma Migori yango ne gidhi nyime kod keto ikruok mar kedo kod midhiero ni. Wasechako ikore gi gik mang'eny ma wuok tich wadhi tero ne anyuolagi mondo okonygi, oresgi kendo ojuk ngimagi kama mago nyalo konyo. Wan gi chenro ma oromo e thuolo masani. Familia malo 50 pi oula osedaro ka mwandu mathoth bende koth mapek oseketho. Oganda maloyo 4 bende osewito ngimagi nikech koth mapek machwe e kaunti ma Migori kaluwore kod lipod mogol kod tend migawo ma ochung' midhierogo mag apoya e kaunti ma Migori. Kar tiegruokno mar jopuonj mar Migori Teachers Training College, midhiero ma ikelo kod koth mapek bende ogore kuome. Koth man kod yamo mapek owalo tado mar kar nindo mar jopuonjre kendo kelo lal ma nengone romo $1 million. Yesterday at around 4:30 there was a heavy storm that came and heavy rains. Thereafter, within 5 minutes, I was informed that the roof of one of our hostels had been blown off. So after the rains, we came and checked and assessed the damage, only to realize that the whole roof was ripped off, together with electrical wires, and part of the cables also came down. The damage, we've realized that it's likely to cost us around Kenya shillings 1 million to repair the roof and put it back to shape. Ten sikuni lero ni samidhiero machal koda mae ni ogore kuomgi, onge japuonje moro amora mane oyudo nyruok, wen jopuonjre ne onge kar nindo no. This hostel was unoccupied at the time of the incident, and we were very lucky that no one was injured
during the incident. So far, we've not received any support, but I've informed our County Director of Education, Migori County. I've also shared with one of our officers in the Directorate of Teacher Education. Gavana ma Migori Yako wacho ni kata bed ni pogido omenda kuom piny owacho mamalo mar kedo kod midhiero ma ikelo kod koth mapekni gi keto kenge makare mar konyo jogo eko moseyudo midhiero. Onge omenda mora mora ma osechopo Migori kata ma wawinjo ni ne oket thenge na Migori. Wamedo loso chenro manyalo ng'iyo wach pi mamuomoni e yo mosiko kendo e yo madwarore. Kendo nitiere omenda kata omuom ma wageno ni nyalo wuok kuom national government. Wan gi jok masirowa, jo Red Cross gi yawa mamoko, gibe wan kod gi embeko, omiyo wuok tich wabro chako wuodhno. Joge wago bed gi geno ni konyo nitie machiegni. Familia mowuok e gwenge ma bende pi oula osebiro ka daro ji kinde ka kinde ma oting'o Nyora, Kabuto, Sidok, Konyango kaachiel kod moko e sub-konto ma Nyatike dwaro mondo piny owacho ng'i yore mar tieko midhiero ma ikelo kod pi oula ma osebiro ka daro familia malogan achiel higa ka higa. George Juma, Ramogi TV, Migori. To kowadhi nyime ni maromo anyuola 3,207 koro koth mar oula mapek odare miechegi e kaunti ma Isiolo e kinde ma familia moko 12,802 koro dwaro sire gwengego kotenore gachiedh nade mikelo gi koth ma osebedo ka chwe e alworano. Andrew Ondego leronwa mathoth. E romo ma obagi gi tend kaunti ma Isiolo ka okale duol ma ochung' ne chwalo chenro mag kaunti no, riwruok mar Msalaba Makwar kaachiel gi duol makedo gi midhiero pacho ka NDMA oyango ni midhiero mikelo kod oula mapek pod medore kendo koro thoth oganda ngimagi ni kama tek. Piny owacho koro ikwayo mondo okel kanyakla sir ma opogore opogore e rakore gi midhiero ma koth kelo ma koro rocho chenro mapile mag oganda ma odak e gwengego. Our main agenda today is to save life of our people, wildlife and our animals. We have brought all of them together. We have bring our heads together to make sure that everybody should put on the table what he has. Resources are not enough, but the meager resources that we have, we need to share. We will avail a small emergency committee in the county because today we have put on board everybody, national government, municipality, EWASCO, meteorological department. Boru yango ni nitiere moko kuom gwenge ma koro konyo ok nyal chopo e mayot wira koth oseketho apeyni minyalo tigo e chwalo resruok ne oganda go. Vehicles cannot move from Marti to Dajibasa. So those people require food, they require medication. So airlifting definitely is required so that those people should be saved. We have examination which is going on. So those exams also should be airlifted so that children can do their exams. Area like Resabor also is cut off, which also requires an airlifting of food. Sericho area, all those areas must also be captured. Riwruok mar Msalaba Makwar ka otele gi Gregory Masharia lero ni koth makama kidek nyayo gamo tuoche ma opogore opogore kendo kwayo jopiny mondo obed akicha gi kit pi ma gimodho. Gie sani riwruok mar Msalaba Makwar kod tend kaunti ma Isiolo nywako e temo kelo resruok ne oganda. The communities there will not have the commodities that they need within their households, and also seeking how, by working with partners, of course with the county government, to see how these items can be provided to them. Jatend tudruok mar NDMA kaunti ma Isiolo mar Abdi ogwayo jopiny ma odak e kuonde ma pi nyalo chandogie mondo yie otim mapiyo mar dar kendo dhi odagie kuondego eko ma oting'ore gi malo. We are appealing to the members of the public who are on harm's way along the flooded areas to move to a higher ground and to be very much far away. And also we are appealing to the public during this particularly important rainy season. It's high time to improve their food security situation at the household level, to plant vegetables and food items. Lipot ma opedhi gi apisas gi yango ni maromo omenda milion 200 dwarore mar tayo chenro mag resruok e gwengego eko nyaka chop chak higa manyien. Kendo dwaro mar medo omenda no kidek nenore ponono koth makama omedo chwe higa manyien. Andrew Ondego,
Ramogi TV. Familia makwan yok tine 500 modak e kambi majot masalama Jericho e kaunti ma Laikipia piny otaro kaluwore gi midhiero mar oula mokel gi koth mapek machue e alworano. Anyuola go eko mosedak e alworano mongohore kuom ma ok tin ne higni 2 sani ni kod midhiero mar onge mar kuonde jot malong'o, chiemo kod lewni. Oula mokel kod koth machue kono omiyo familia go koro dak mana e koyo kende kuonde modhiek manyalo miyo gi tuoche. Coordinator margi James Mwaura okwayo resruok e lo anyuola go kowacho ni serikal osejwang'ogi. Wakati tuliingia hapa tulikuwa tunafikiri serikali itatupe mashamba kwa haraka. Lakini tulipofika hapa tulikuta ni wakati wa jua, hakuna chakula, hata mkilima hakuna. Kwa hivyo tuko na njaa sana kwa hii kijiji yetu. Inaitwa Kiajogu IDP. Sasa wakati huu tunasikia kwa roho zetu tutafanya nini na tutafanya nini mvua ikinyesha kubwa. Juu hii miti tumejenga nayo ikinyeshewa inabomoka yenyewe. Hapa tunakula shida sababu saa hii kunanyesha hivi, tuko na shida nyingi sana. Mvua inanyesha, tunanyeshewa, makaratasi inaingisha maji, hata tunashindwa tutafanya nini. Mvua ndio hii ya El Nino. Tazama hawa watu wamekaa kwa hema miaka hii yote. You launched the IDP's money mwaka wa 2017, lakini hii pesa kuna ingine bado imeshikwa nyara na serikali iliyokuwa hapo awali, na tunauliza His Excellency, tafadhali tuode hii pesa hawa waadhiriwa itoke ili hawa waadhiriwa wapewe pesa zao. Janeno yie monda kaw yweyo mokwongo e chenro mar Migago to kapok adhi e yweyo yiena monda kalie ote magi mioronwa e laini mar ote machuok. Gabriel Japolo kani Ugunja owacho na wuoro kama piny Kenya orie jadolo wale muru ne pinywa amen. Ma Wycliffe owacho na neni maler kantiere Suna Migori wach taxes to nego jopiny, sirikal ong'ie wachno. Ramogi Ken Ong'weya mar jongi maro Salvation Church owacho ni okwayo hawi maber ne nyamin gi Margaret Atieno motieko klas 8 erokamano. Aida Magak wacho ni ng'wono maber mondo dhi ne Pauline kotieko pay next week. Kaito Abeti wacho ni ibayo makech ne jatend piny ma ok anyal some yamo. An Patel mar Honge Beach korwa koni to koth tinie mokalo. Nyakora Mogi akaw yweyo matin kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Unaona ni how much iko hapo tu? 1,100. Furaha kuu. View sasa ni ukweli. Uliparticipate aje? *487. Then they gave the pay bill number 724,177. Then nikalipa. Na ndio hiyo matokeo. Ohala gi mwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. We know times are tough.
tough. So save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Adwa oroni gimoro sim kanyo mondo kitieko to TV ot inyalo rawa kamoro tim imatho otim hono yeso otim hono okay jalo ngi si chalo mano siri makor kamara. You are lying. I know I might be poor, but mentally I am richer than you. What do you know about love? And you can imagine she's a threat to the society. En gi pesa kona mado. To in fact wanyalo manyo sponsors. Local one or international. Kwa majina naitwa Joseph Stoko, natoka Trans Nzoia County. Niliona kipandiko shabiki.com mahali, nikaichukua, nikaregister. Nikacheza na shilingi 10 ambapo ilikuwa ni multibet. Ikaleta postpoin ya shilingi 1366. Shabiki.com wakanipea bonus ya 90% ambapo inakuja 1330. Wakaniongezea ikawa 1660. Nashukuru Shabiki.com kwa kazi yao nzuri ambayo wanayoifanya na wazidi kuendelea hivyo. Shabiki.com ni ya ukweli. Ukicheza ushinde, unalipwa pesa yako hapo na hapo. Cheza sasa na Shabiki.com na upate up to 1000% multibet boost. Machiegni kendo janeno Migago mar arita kwe ojiwo jo Kenya mondo mi owuog oko kar rom gi masiro pith mar yien e odiechieng' moket thenge ne chenro no. Jagoro mongirore Migago mar arita Dr. Raymond Omolo oyango ni jatend piny Kenya William Ruto ema biro tayo chenro no ma bende idhi bagi wuok tich kendo ma orwakie jo Kenya duto. Jotend nanga moriwo ruodhi koda jolupgi oyangi ni biro tiyo machiegni gi Migago mar alwora e jiwo pith mar yien ma Kenya geto godo chopo kwan yien maromo bilion 15. Bende komishna ma counties ma pacho ka osechuogo komiti moko e county ka county matayo chenro no. E nyasi machieng' wuok tich no, jatend piny Kenya William Ruto biro tayo chenro mar pidho yien e kar thidhia ma Kiu mantiere county ma Makueni ka jotend migepe moro ka moro biro limo ma ok tin ne counties ariyo ka gijiwo pith mar yien. Ibiro sirgi gi jogoro mongirore migepe kod apisas mamoko mag sirikal. Jopiny bende omi thuolo mar kawo koth yien ma eka wuok e apisi mag ruodhi man machiegni kodgi. Ikruok oseket makare ne odiechieng' pidho yien e kaunti ma Kisumo kamigeno ni dhi pidhe yien moingo 100,000. Nyasino idhi time kuonde 4 e kauntis mano moting'o Kisumu Polytechnic, Riat College, Kajulu Hills to kod kar jotwech ma Kodiaga, kama jodito mawuok e sirikal mamalo biro yuoro ka jata tije duol ma Lake Basin Development Authority Wycliffe Ochiaga owacho ni LBDA ogolo yien maromo 65,000 midhi chiw ne counties duto magitiyo e Kisumo ama bende idhi mi yien 15,000. County Commissioner ma Kisumu Hussein bende wacho ni migepe mag piny owacho duto oseikore mar pidho yien chieng' wuok tich ma jumani. Malo 30 onego bed mar olembe nikech seche mipidho olembe bang' higni 2-3 inyalo loso pesa moro. Wakwayo jowa duto mondo wawuog uruoko chieng' wuok tich, wariwre gi county commissioners ma coordinate weche mag pitho gi, to kata wan bende wawegi wayud thuolo wapidh yien mondo warit alwora mosebedo kokethore kuom ndalo mang'eny. Kaka Lake Basin waketo aside yiende 65,000 mwadhi golo. So Kisumu wagolo 15,000, Homa Bay wagolo 10,000. Then kuonde mamoko nikech nitiere government agencies moko ma bende watiyo godo wagolo yiende 3,000. We are expecting to plant on that material day 62,000 seedlings on that material day on Monday. We have identified venues, we have mobilized teams and made all arrangements, and we hope
even to plant more than 62,000. By the end of the day, Monday, we expect to plant at least 100,000 trees. Aput mar MCS 11 e kaunti ma Kajiado chano marango paro madwaro thicho oko gavana ma kaunti no Joseph Ole Lenku. Paro ma kamano ochwal gi jodak moro ma Kajiado koseyo Ole Lenku kuom tayo apisi e yo ma ok ni kare. Kamiti no omi ndalo 60 mar rango ng'ur makama motelo ne chwale ne od bura ma kaunti no mondo mi otim network. Kara kamano spika mar od buch kaunti no Justus Ngusur ogolo siem ne MCS mondo mi kik tim twak e wachno oko mar kamati nyaka chop chwale e nyim od bura. Musa Maini Tipape ne ochwalo paro ne od burano kodwaro ni mondo mi othich oko Ole Lenku kitude gi keth 20 moting'o weche madito kaka mibadhi, chiwo orak ne kembe mantiere gi tudruok gi gavana, ndiko mag jotije e yor aling'ling' e kind mamoko. Pursuant to Section 38 of the County Assembly's Powers and Privileges Act and Standing Order number 83, the Kajiado County Assembly Standing Orders, that during the pendency of this consideration of the petition by the Hard Work Committee, all honorable members are directed not to comment on the merit and demerits of this petition or otherwise discuss the substance of the petition in public, media, or social media until the Hard Work Committee or any other business in the House is transacted and dealt with. I know we will be having a lot of homecomings, but should not be the subject of discussions on what is being transacted before the House. Ten County ma Embu oyudo gige ritruok e kinde mag thieth ma nengogi romo milion 10 kowuok Commission for Essential Drugs and Supplies kata MEDS. Gige ritruok go moriwo gloves mirwako e lwedo, abuog rombe, sandan, apron, pamba, ofuko mag keto remo e kind gik mamoko biro konyo jochiw thieth e sub-counties 4 ma kaunti no e chwalo chenro mag thieth e yo makare. Kokaw gige od thieth weko e Embu Level 5 Hospital, jalup gavana ma Embu Kinywa Mugo olando ni chieng' ngeso gibiro yudo yedhe ma nengogi romo siling milion 20, to e juma manyien bende yedhe ma nengogi dirom milion 34 ibiro ke ute mag thieth makono mondo mi otiek nok mar yedhe ma kinde ka kinde. Chenro ma kama koro kelo fuong'ruok ne jotuo mosebedo ka ywak e wi onge mar yedhe e ute mag thieth ma kaunti no. Katika hii hospitali kuu kabisa hapa Embu, ambao ni Embu Level 5, tumepokea vifaa za matibabu ambao inaitwa non-farms ya milioni 10, ambao tunatarajia leo jioni na kufikia kesho. Hiyo ni mandawa ya kawaida ambayo itakuja Level 5, ni ya dhamani ya 20,000, ya milioni 20. Jumatano wiki ijayo tutakuwa pia tumepokea ndawa za dhamani ya 34 million ambayo itakuwa ni mandawa ambayo sasa itaenda katika Level 4, iende Level 3, Level 2 na pia ile dispensary ya chini kabisa. Kwa hivyo wacha niseme mimi niko na furaha sana kwa sababu hii mandawa ambayo non-farms ambayo imefika, vifaa ya theater, mashindano, maserages, mask na vitu kama hizo. Jodolo e gwenge ma Mombasa kwayo jodak kaachiel gi ji mamoko mondo mi oriwre kodgi e lweny mar kedo gi yedhe mamero ji ma giwacho ni osekawo ngima rowere mathoth e alworano. Kanoloso e romo mar puonjo oganda e wi yedhe mamero ji kaachiel gi apisa mag Nakada Mombasa, ne giwacho ni gichako chenro mar reso jogo matiyo gi yedhe mamero ji kokalo e Community Rehabilitation Center ma giwacho ni osekonyo ji maromo 125. Gimedo kwayo sirikal mondo yie osirgi e kedo gi yedhe mamero ji. Kulevya wale wanauza, serikali iangalie hata Nakada kama tunafanya bidii na wao, na pia kuwe na njia ya kuangalia hawa wanayouza haya madawa ni wakina nani, wanatoka wapi, maana wengine ni watu wakubwa sana katika nchi hii. Hii Community Rehabilitation Initiative tulianza huko Kiambu Githunguri, na tuliamrishwa hii kazi ni second lady, tutoke kwenye makanisa yetu tuwaongeleze, na tulipoanza namna hiyo after only 1 year 125 addict had reformed. Sasa tunapoongea
wengine wamerudi kazini mahali walikuwa wamevutwa kazi, wengine wamerudiana na familia zao, kwa sababu wengine wametoka kwa mafamilia tajiri wamerudishwa, wengine tumerudi kwa kampuni zingine kuwatafutia kazi huko. Od thieth ma Pumwani wacho ni chenro makare nitiere mar bero thieth miwacho ni oganda osebedo ka yudo ka thiethno. Od thieth ma Pumwani manochaki higa ma 97 higni 97 mokalo gi duol ma chiwruok mong'ere kaka Lady Rig Welfare League masani nitie bwo sirikand kaunti ma Nairobi osebedo gi ng'ikruok mathoth motenore kod chenro ma gichiwo godo thieth ne jopiny kaka Sharon Ong'ao leronwa. Jotatije e od thieth mar Pumwani yango ni od thieth mar Pumwani osebedo gi lokruoge mopogore opogore mar neno ni chal mar jotuo ochiw e yo makare. So for our bed capacity, we have a 354 bed capacity, which has we have tried to reduce that because of the COVID. When COVID came in, we reduced it to 258. Our wards are divided into the postnatal, where we have the ones who are from the theatre, and we also have the ones who have delivered normally. So we have separated the two, and then we also have the cots. So we have around 87 cots which serve the babies in the NBU. Jakom mar od thieth mar Pumwani wacho ni gisani giyango chenro mopogore opogore magibiro keto e tim mar neno ni jotuo oyudo ratiro margi kinde duto. And working together as a team is set out various initiatives through which we intend to, one, improve the services that are available in Pumwani, and number two, ensure that the community around us is familiar of what we have to offer in Pumwani, and that we've sensitized them, one, on the capacity of workers we have here. You can see I have a big team, excellent staff, nurses who've worked here for 20 years, 13 years, doctors who've worked here for a really long time, and who are so passionate to ensure we get good health outcomes. Our second initiative is known as Pumwani Mashinani, and this is essentially in light of what His Excellency President Ruto launched, essentially bringing health to the community. And so Pumwani shall follow that cue. Jotatije e od thieth mar Pumwani yango ni chakre dwe mokwongo nyaka dwe mar 9 mar higani. Pumwani ne orwako mine mapek 15,000 mondo konyre. Kwan mowacho ni en mine maromo 1,600 e dwe ka dwe. E kwan nyithindo mane onyuol, atamalo 70 ne onyuol kokalo e dhod nyodo, kata atamalo 30 nonyuol e yor pala. We do around 5,000 to 6,000 deliveries in a quarter, and we have CS deliveries, and we also have spontaneous for the vaginal, and we are able to serve mothers through our Linda Mama initiative, and so far we've managed to have around 500 to 600 newborns being taken to the newborn unit. Board na wacho ni bende gisebedo ka giyuda chiedh nade makoni kod kocha mar chwalo lokruoge mopogore opogore e od thieth ma Pumwani. Kachiel kuomgi en nok lakteche. We are supposed to have one mother, 2 midwives, and right now we have one midwife doing 18 mothers. So it is an acute shortage that we need to work on, and also for the theatre and the NBU, we have to have the capacity as one baby to be taken care of a neonatal nurse, of which there is a very acute shortage for the same. So we are having an acute shortage of staffing in the hospital, but our nurses are doing a very good job to ensure that the outcomes of the mothers and the babies are at a high level. Jakom board ma Pumwani oyangone gisani gichako campaign ma idendo ni Pumwani kwa ground. Chenro magichano sero godo medruok mag jotuo mayudo thieth Pumwani. We are actually introducing a new model that we are calling Pumwani Mashinani. This will not be just a one-off camp. This is something that we'll be doing routinely to ideally ensure that we go to the community. These 70 years, we have not had a lift in the hospital, which right now we have a working lift in the hospital to assist us in moving the mothers from the labor ward to the postnatal wards, and also move the food from the kitchen to the wards, which has really assisted us. We've also had, we didn't have a generator to service all the wards and the theatre. We have 2 theatres who are running, plus the oxygen. So right now we have a very big capacity, a 500 kVA generator, which we commissioned, and we are grateful for the governor for that. Board mar od thieth ma Pumwani wacho ni lokruoge magisebedo ka gitimo oseduoko chien kwan buche manisegodo, ahinya to mar lal mar nyithindo.
Wach ma jakom board nowacho ni pok giyudo bura mora mora mar kuo mar nyithindo chakre higa mokalo. Sharon Ongao, Ramogi TV, Nairobi. Tend duol majiwo ritruok ma jowuoth e apaya NTSA ojiwo kembe mondo ket nyime chenro mar tiego derepe magi kaka yor medo gi lony kendo geng'o masiche mag apaya. Jalup jataa tije ka NTSA Dr. Duncan Kibogong owacho ni tiegruok e kinde ka kinde ema nyalo konyo e rieyo derepe ma Kenya. Noloso e kinde romo mar tiegruok manobagi kod kambi mar Unilever ma bende otudore gi NTSA e tiego derepe e chenro ma otisi ni Drive to Zero. Tiegruok ma kamano mi derepe mag lori ma kwan gi romo 200 ma koro mi lony wi kaka ginyalo geng'o masiche mag apaya. What is this program all about? For us as a business, safety is very important in terms of how we operate. We made commitment to provide safe products into the market, but while at it, make sure that our people operate in a safe environment. In NTSA and Unilever and their partners as well. Why we are doing this is because matters of road safety is not an individual affair, it is everyone's affair, both at a personal level and at corporate level or an agency level. Komiti mar od bura mochung'ne loso budget romo kod komiti mar somo wi omenda mambalang' e budget ma iko menda 2023-2024. Komiti mar od bura mochung'ne somo dwaro mondo mi omed gi omenda mambalang' maromo siling bilion 62.2. Wawinjane kaka romo no dhi nyime. Yeah. We want not interest please to have Chairman proceed. Honorable Chair, I cannot fail to answer that. Because some people confuse me for somebody who has not gone to school. For the record, I was at Kenyatta University. Who are your schoolmates? The Vice Chair is saying she was also there. But Chair, I've also noted that this committee has very intimidating titles, including the Honorable Harvard graduate, the Honorable Party Leader, and such. So never mind, it's a very big party. Yes. But now, since you've come because of labor, let's now go to labor. And please now, as we discussed in the caucus, we should straight to the financial recommendations. All right, thank you. And I'll pick from where you left, Honorable Chair, that this committee and the Ministry of Labor and the sagas that we oversight have experienced budget cuts every time. You know, I was listening to you as you were talking about the Education Committee and the Ministry of Education. And Chair, I noted that the committee that made a presentation before me has been experiencing an increase from time to time. Now I wish to make it clear that now this is the committee that has been experiencing cuts every now and then. And you see, the essence of going to school is that you now graduate people to the labor market. So we cannot invest now in the education sector, and thereafter, when it comes to the production, we deny the sector that it really deserves. So, Honorable Chair, I'll take you and the committee through the observations that we made as a committee. The following are the general emerging issues arising from the 2023-2024 supplementary budget estimate. Which page? I am on page 37. The first one on the observations. Chair, what we'd propose, these ones, unless maybe one or two that are really, they are all important, unless you isolate two or so to mention, you can just go direct to the recommendations. Because number 37, I see there are observations. Unless there are one or two that you'd mention, then you jump into recommendations. I'll go to item number 2 about the minimum funding of capital projects, Honorable Chair, and say that the initial allocations to capital projects have been reduced
leaving minimal provisions for capital budget implementation, and these are resulted to projects lagging behind the schedule and are more likely to lead to cost escalation beyond the initial estimated project costs. Then also, item number 4, the Huduma Kenya service delivery, the budgetary cut of 197 million for Huduma Kenya Secretariat will unfavorably affect collection of 68.6 million as A&A, mainly from the Huduma Kenya services. Then also, Honorable Chair, the Labor Migration and Export Program, a reduction of 148 million for the Labor Employment and Safety Services Program will adversely affect the operations of the Office of the Labor Commissioner and Labor Consular Office in Saudi. And Honorable Chair, I believe that most members here have heard our President talk about this issue of labor migration. And for the second time, I wish to remind this committee that now labor migration nets Kenya more foreign exchange than coffee and tea combined. And it is sad that this sector has not been funded adequately, yet this is an area that we can get so many benefits owing to the fact that we have majority of, many of our young people in our country unemployed. So we would like that this committee, this honorable committee, considers that going forward. Then, Honorable Chair, on the State Department for Labor and Skills Development, you can notice that there is a shortfall on the PE, mainly for employer statutory contributions. And allow me, Chair, to make a comparison. While I was seated here, I heard that there was an adjustment on the Committee on Education on this PE, the Teacher Service Commission. Yeah, but you see now when it comes to labor, it has been cut and no remedy. Honorable Mushangi, my apologies for actually letting you in earlier. You see, the request was 73 million, and they only allocated 10 million. 63 million shillings was cut, so that is disastrous. Then also, I wish to mention that the Labor Migration Export Program, this fund was supposed to create a welfare fund so that those distressed Kenyans who are working abroad can get assisted quickly. This has not been operationalized because we haven't had resources for the same. Then also, Honorable Chair, the provision for purchase of motor vehicles for the State Department for Labor and Skills Development was noted to be something important because even the PS right now doesn't have a vehicle. He's using a borrowed vehicle from one of his entities, which we considered not a good thing at all. Then also, Honorable Chair, the State Department for Public Service experienced a cut. And you see, this is now the department that is tasked to train and to build capacity. Yeah, the reduction will majorly affect the mandate of the State Department for Public Service as provided under the bottom-up economic transformation agenda in the following areas, which was supposed to be the Huduma Secretariat, usually the issue to do with authority to incur expenditure to various centers for hospitality expenses and general supplies. The operation of the centers will be adversely affected by the budget cut due to lack of supplies. Then also the proposed reduction on the training budget will affect the number of staff projected for training. Then also the reducing budget on temporary committees and technical services will collapse the mandate of the State Department. Hence, this may result to redundancy and inefficiency in the entire public service. Then also the budget cuts target maintenance of assets that include the 52 Huduma centers countrywide.
The centers are in poor state and require periodic repairs. Reducing this budget will negatively dent the image of government because Huduma centers are the face of government in the rural areas and even in the urban areas. The Kenya School of Government is trained in A&A collection and depend on Government of Kenya funding on the training. Now, I think, Honorable Chair, you recall my discussion with you on this, and maybe I can appraise the members. You see, all these meetings, many of these meetings we hold, including from Parliament, we have facilities within the government establishments in Kabete, in Mombasa, where these meetings can be held. But you see now, the fact that we don't hold our meetings in Kabete, a facility that has capacity to hold 1,300 guests, denies the government of Kenya an opportunity of getting these KSGs stable, because the revenue that we can generate from them is the same money that we come to this committee to ask for. I wish to recommend that, Honorable Chair, when you have meetings next time, hold them at Kabete, the Kenya School of Government. When you go to Mombasa for your retreats, go to the Kenya School of Government in Mombasa campus. They have facilities, and that will now make us not come here again to ask for funding, since you will have provided in those support programs. Ramogi yena monda kaw yueyo mar ariyo to bang' yueyo ni wabro duogo gi weche tuke. Kapok adhi e yueyo, Diana Kaya Sindo wacho ni onenowa maler kabisa. Kaeto Ezekiel Ogunde wuod ge maluor wacho ni winjo makare ka intiere warumo ma Ouma Philip kawuok Manyera mano Suna West. Kaeto Mwai Felix ma Homa Bay en bendo wacho no winjo makare. Obunga Gavin Margot Jope Suna East aneni maler kanyo. Tom Omino Jaka Black wacho ni Milton awinjo maber. Ikweta line karateng Maseno ka Israel korucho Palestina to gin bende obongo nyakalaga biro ruchogi. Jack Ondusi wacho na wuoro kama Kenya ochomo gi osuru mimedo piny maru. Kaeto Harun Nyawade wacho ni en bende oneno wayo makare. Otieno wuod Nyakodongo kanitiere Mwachi Migori County awinjo maler gi familia wate. Eruru kamana inya kuom kelonwa weche manyien eyo makare. Ramogi akaw yueyo mar ariyo kaduogo weche tuke. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Kaonge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuogi ng'ama nyalo wuoyogo man network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo, kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimora mora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te, nikech mano kende e yo minyalo dongo digodo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Next on Shamba la Wanyama.
Stop calling me. Thank you, man. Thank you. Say it to my face. Say it to my face. But you know I don't have any land to sell. Think outside the box. What are you doing here? Or a boy, even. You know, consent doesn't only apply to women. I feel like I've not been a very good mother to you. You'll die alone. The church is broke. I'm not. Shambhala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on View Sasa. Wekelea na shabiki kaende. Kwa majina naitwa Lele Katab David Loiputo kutoka Samburu. Kazi nimeajiriwa kwa kampuni. Nilipopigiwa simu nisikia nguvu imeisha, napata wasiwasi. Shabiki.com nilijulia kwa Radio Citizen TV. Hapo nikaanza tu kucheza mpaka sasa nikakuja kuangukia bahati yangu. Hizi pesa nitatumia kuanzisha. Nawaambia Wakenya wote washiriki Shabiki sababu ni ya kweli, wajaribu bahati yao na watafanikiwa kama mimi. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Koro wadhi tuke gol mano loko dong dakika 17 to tugo rumo no konyo club mar West Ham United lo club mar Olympiacos gol 1-0 e tuke mag Europa League mano bagi alap mar London Stadium. West Ham omako thuolo